now we are concentrating on solids. Solids ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ and I'm going to solve the questions based on same only. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಮೇಜರ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು D is equals to Z into M divided by A. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A is equals to, what is A ಅಂದರೆ we know that A is what? Edge length. Most of the time edge length A is expressed in terms of picometer. Let me consider something like 123 picometer provide ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ 123 into minus 12 which is equals to 123 into 10 to the power minus 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 123 ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. But instead of 123 into 10 to the power minus 10 centimeter, I can go with 1.23 into 10 to the power minus 8. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ just in terms of picometer ಇದ್ರೆ, the next moment only you can convert those three things into 1 point something into 10 to the power minus 8. ಇದು first point. Second point about Z. We know that Z is always equals to number of present in SCC, BCC and okay. We know that number of particles present in SCC is BCC is FCC is okay. Not only in this problem, again if question like paper ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, you just stick with question number 7. Compound A and B crystallizes in a cubic lattice in which A atoms occupies what points? Lattice point. Exactly at the center or at the corner? Okay, just observe ಮಾಡಿ. What is the difference between corner as well as center? Another I will take a simple example. This is an example of simple cubic lattice. In this cubic lattice, in the simple agi, we are going to call this one as which cell? Unit cell. Exact ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ we are going to call them as lattice point. Okay, ಈ lattice point ಅಲ್ಲಿ this is what you call it as edge length. This is also called as even this is also called as all are edge length. So edge length value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? This is edge length. Corners is lattice points. Corners ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ. So change observe ಮಾಡಿ. In case ಏನಾದರೂ atoms occupy the lattice point at the corner is different. Lattice points which are occupying at the face center is different. So points which are occupying center of the body is different. Along the length is different. Corners is also totally different. So all four are totally different. When comparing with the one which is present at the corner, ಎಷ್ಟು corners ಇದೆ? There are 8 corners. An atom which is present at each corner, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 8. ಸೊ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ 1/8. 1 particle is going to share with other 8 particles. So contribution is 1/8. So what is 8 into 1/8? 8 into 1/8 is 1. Same problem only. You check the same problem. A compound AB crystallizes in a cubic lattice. Atom A occupy the lattice point at the corner B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ A ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು A ಇದೆ? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1A ಇದೆ ನೋಡಿ? ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ C, ಆಪ್ಷನ್ D. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಆಟಮ್ B ಆಕ್ಯುಪೈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, second phase, let me write 1, 2, this is phase 3, 4, front ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದು 5, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದು 6. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the one which is present center the face is shared by how many unit cell?
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ? It is shared by, which is equals to what? Therefore, according to the problem, it is ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? It is present in option ಇಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So which is present at corner, which is present at center of the face. There is one particle which is present exactly at the center of the body, which is present at the center of the body, is not yet shared by any other unit cells. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ABC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ AB3 ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು AB3C. A ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್? 1/8. B ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ C ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next problem observe ಮಾಡಿ. You can go with the same thing. Okay. 8. Structure of a mixed oxide in a cubic closed packing CCP. The cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions. 1/4 of the tetrahedral word occupied by divalent metal A. Just wait ಮಾಡಿ. But before explaining oxide ion, let me take one simple example of sodium chloride. Whenever I consider sodium chloride, it decomposes or dissociates to give what? Na plus. Okay, again what is this? Enidu. This is simple unit cell. Observe ಮಾಡಿ. This is Na plus bonded with. Again Na plus bonded with. Again Na plus bonded with. Even for back side also Na plus bonded with. This Cl minus bonded with, this Na plus bonded with, this Cl minus bonded with, Cl minus bonded with. Just observe ಮಾಡಿ, if you take any negative ion, all the direction it is surrounded by which ions? By definition we are going to call them as coordination numbers ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. The number of atoms which are surrounded in any crystal lattice is called coordination number. Same way, they have taken one simple metal oxide MO. That metal oxide MO decomposes to give M2 plus plus O2 minus ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1/4 of the tetrahedral wards occupied by divalent metal A. So ಆ A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. Let me take this one as A. A is going to occupy 1/4 of which wards? Tetrahedral wards, followed by octahedral wards are occupied by monovalent metal B. So it is not just AO, it is made up of ABO. Again B is something which is just monovalent. It is going to occupy which wards? Octahedral ward. Then we need to calculate the formula of the oxide. It's very simple. Cubic close packing CCP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ CCP ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. CCP ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Therefore, how many oxide ions are there? There are 4 O2 minus ions. Content ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. There are just 4 O2 minus ion, followed by there are given tetrahedral voids ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So tetrahedral void is always given by 2 to the power n or 2n? 2n. So tetrahedral void is always equals to what n? 2n, where n stands for number of octahedral voids. So octahedral void is given by n. ಅಥವಾ 2 times of octahedral void is what? Tetrahedral. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ, 2n ಇದೆ. 2 into 4 times ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 8 ಆಯಿತು. ಬಟ್ 8 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 1/4 ಟೈಮ್. 8 into 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2. ಯಾಕೆ 8 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ 2 4s 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1/4 ಟೈಮ್. ಸೊ 1/4 ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 2. Followed by last one is B plus. B plus is going to occupy what? Is going to occupy which voids? So how many octahedral voids? 4. So what about A? A ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ? A ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ? 2. What about B? 4. What about O? O is also 4.
So it is of the form A2B4O4. You just reduce A2B4O4. If I take the ratio of 2, you end up with AB2. Which option consists of AB2O2? It is present in option D. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CCP, FCC, BCC ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡಲಿ, ಆಟಮ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The same number is nothing but which voids? Octahedral. 2 to the number of octahedral void is always just number 1/4, 1/2, 1/8 ratio ತಗೊಳ್ಳಿ. You just take the molecular formula, simple LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ you will end up with exact molecular formula of the compound. So therefore in option question number 8, which option is correct? D is correct. Which one is 7? Here it is 7. Wait. This is about simple FCC and BCC number of particles ತಗೊಳ್ಳೋದು. Again ಇದನ್ನು continue ಮಾಡಿ, we are going to explain something called as packing efficiency. What exactly packing efficiency is? Now, wait. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 50%. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? Then what is packing efficiency of simple cubic lattice? 52.4, which means 52.4% of the whole space is occupied, remaining space is empty or which is left. Perfect. Vacant. BCC 68%, remaining. No, remaining 32. In case of FCC 74%. So after explaining all these packing efficiency, something explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು NCERT ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮರಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಮರಫಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಮರಫಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಟು ಏನು ಬೇಡ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೀವು NaCl ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್? ಅಯಾನಿಕ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ? ಯು ಥಿಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಆರ್ ಅಮರಫಸ್? ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಆರ್ ಅಮರಫಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, covalent solids, metallic solids, covalent, ionic, covalent, metallic, crystalline. All 4 are which type of solids? Crystalline or amorphous? Okay, if it is crystalline solid annodadre, we are going to take something called as dry ice. Dry ice crystalline or amorphous? Dry ice is an example of whenever I take solid NaCl. Okay, whenever we take iodine solid, again it is an example of crystalline solid. Difference ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. Instead of taking simple carbon dioxide, whenever I take dry carbon dioxide, then which type of force of attraction is present between one carbon dioxide molecule to another carbon dioxide molecule? Carbon dioxide to carbon dioxide, which force of attraction is present? According to states of matter, between molecules there exist 3 force of attractions. Dipole, 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 induced dipole, induced dipole, induced dipole. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ 30 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ನಾನು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, 1 more carbon dioxide, 1 more carbon dioxide. Whenever carbon dioxide molecules are arranged in this manner, then only it gets converted into which one? Dry ice. Solidify ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್? 3 types. Dipole, 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 induced dipole. Last one, induced dipole, induced dipole. That induced dipole is also called as
is also called as dispersion forces. It is also called as, yeah madam, correct, it is also called as London forces. 2020 NEET question idu. Out of the following which is not an example of van der Waals? Dipole, okay, but instead of dipole, whenever I consider dipole and ion anta bantu andre, that is not a van der Waals force. Instead of taking dipole and ion, whenever I consider ion to ion force is also not an example of van der Waals forces. Ion to ion force is there two types. Opposite ion agittu ionic bond, same ion agittu metallic bond agate. Whenever I consider Na plus Cl minus, same ion or opposite ion? Opposite ion. Then what about the force of attraction present between opposite ions? Which force of attraction is present? Yeah madam, Coulomb force is also called as? Perfect. So here there exists electrostatic force of attraction. Instead of taking this, whenever I consider Fe2 plus and Fe2 plus, between these two there exists which force of attraction? Metallic force of attraction. But you'll observe Madi, there is one atom, this is nucleus, it consists of some electrons. There is another nucleus which also consists of some of the electrons. Nucleus yav charge irutte? What about this nucleus? When two nucleus eradu hatra band takshana, electron ಏನಾಗತ್ತೆ? Repulsion ಆಗಬೇಕು. But instead of repulsing, we are getting compounds. There exists a force of attraction between these two atoms. Even there exists force of attraction between these two. There exists force of attraction between these two. How exactly atoms are arranged? How there exists a force of attraction between two ions which are having same negative charge. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್. Similarly, nucleus of this first atom is going to attract electrons of second atom. There exists electron to electron repulsion. Same way there exists nucleus to nucleus repulsion. Eradu repulsion irutte. But the force of attraction exerted by nucleus of one atom to the electron of another atom is more when compared to these two repulsion. ಇದು ಎರಡು ರಿಪಲ್ಷನ್ಗಿಂತ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಬಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಆಟಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ, ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ Fe2 ಪ್ಲಸ್ Fe2 ಪ್ಲಸ್ Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ವೆನ್ ಅವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇರೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವಾಯ್ಡ್. ವಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ which is created during arrangement of molecules in what? Illi in crystal lattice. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್.
ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are going to explain something called as effect. There are two effects. One is next. There are two types: stoichiometric effect and non-stoichiometric. Stoichiometry ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕಡೆ 50 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ 50 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡನೇ, ಒಂದು ಸ್ಕಾಟ್ ಕೀ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಾಟ್ ಕೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಟಮ್ ಬಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಟಮ್ ಬಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 10A and 10B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10A and 10B, 2 atoms of A ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 atoms of B ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then what type of defect it is? Schottky defect. Again there is an AB. Out of AB there are 10A particles, again 10B particles. So between A and B, the one which is present in small size ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 9A ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು A ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 10B ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. So one particle exact position ನ ಬಿಟ್ಟು it is going to occupy an extra position which is present. We call it as interstitial space. Now this sort of effect is called as Frenkel defect. Schottky ಮತ್ತು Frenkel ಆಗುತ್ತೆ. Except these two, you come across metal excess and metal deficiency defects. Just observe ಮಾಡಿ, ನೀವೇ explain ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1Fe2 plus ಇದೆ. Now iron has the ability to donate how many electrons? 2 electrons. So when iron can donate how many electrons? Similarly, Fe2 plus can accept how many electrons? Similarly, whenever I consider Fe3 plus can accept how many electrons? And it can donate how many electrons? Okay, now I am taking 3Fe2 plus. 3Fe2 plus total ಎಷ್ಟು electrons ನ donate ಮಾಡುತ್ತೆ? 1Fe2 plus 2 electron ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3Fe total 6. 1Fe3 plus ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು Fe3 plus ತಗೊಂತೀನಿ? 2Fe3 plus. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 3Fe2 plus ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3Fe2 plus ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? 6. ಆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ Fe3 plus? 2Fe3 plus. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 metal ions, now we placed only 2 metal ion. 1 metal ion ಏನಾಯಿತು? Deficiency ಆಯಿತು. And these type of defects are called as metal deficiency defect. Metal deficiency create ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? Oxidation state. If the oxidation state of the metal ion is different, if one metal ion is displaced by another metal ion with higher oxidation state, we are going to observe which defect? Metal excess defect. Same way, again ಇಲ್ಲಿ metal ions arrange ಆಗಿದೆ, metal and non-metal ions arrange ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ? 1 Na plus Cl minus, Cl minus Na plus. Again let me take one more Na plus Cl. Exactly positively negatively charged species arrange ಆಗಿದೆ. In this case, Cl is positively or negatively charged?
ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು Na ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೀಡ್ಸ್ Cl ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ NaCl. ಸೊ Cl ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು Na ಜೊತೆಗೆ NaCl ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whenever that atom left this position is filled with what? One extra ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Negative charge represents extra. Okay, adunna again model paper ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. An extra electron which is present in the crystal lattice is called which center? F cent. ಇಲ್ಲಿ electron excess ಇದೆ. These kind of defects are called as electron excess defect ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. CET-ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 1 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಆದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಮರಫಸ್, ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ N ಟೈಪ್ P ಟೈಪ್. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. N ಟೈಪ್ P ಟೈಪ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಟಲ್ M. ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಈ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ 1 2 3 4 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ N type semiconductors. Instead of adding pentavalent impurity, if I add trivalent impurity, we are going to call them as P type. ಏನು? Okay, P type semiconductor. Just observe ಮಾಡಿ. With respect to P block element, second PUC ನಲ್ಲಿ you are going to discuss from group 18, group 17, 16, 15, 14, 13. ಇಲ್ಲಿ 14 is which family? This is always electrically precise. ನೀವು ಯಾವುದೇ P block elements ತಗೊಂಡ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್? ಓಕೆ, ಸಿಲಿಕಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5, ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 6, ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ this one, but this consists of 3. According to your first PU and second PU, boron family nalli boron, then comes aluminium, then gallium, then indium, super, then thallium. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ನ ನಾನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದು 4, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 3. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? 4 ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು, 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? P ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ P ಟೈಪ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್? ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೋಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 13, ವೆನ್ ಅವರ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ 15, ನೈಟ್ರೋಜನ್, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, all consist of how many valence electron? So whenever silicon is doped with these things, necessity ಇರೋದು 4, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Example 2019 from whom, madam? Just observe ಮಾಡಿ. In order to identify the type of semiconductor or in order to explain any sort of question, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PU. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್? 5 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಡಯಾ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಶ್ ಶೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೆಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೈದರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಪೋಲ್ ನಾರ್ ಗೆಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಪಲ್ಸು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ those kind of materials are called as diamagnet because spins are oppositely arranged. There are 2 types of spin. One is clockwise, another one is anti-clockwise. For example, ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಈಸ್ 0. According to your physics first chapter, electric field and some charges and moving charges and magnetism, ಯಾವಷ್ಟನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು? 4th chapter. Charges which are moving with a particular spin can carry an electric charge, and the same thing will exhibit tiny magnetic moment ಅಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಪಿನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐರನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಫೆರಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ?